वेलकम बॅक स्टुडंट्स. मागच्या लेक्चरमध्ये आपण पाहिलं होतं टाईप नंबर 2 आपण आपली सुरू केली होती. टाईप नंबर 1 f of p q equal to 0. The type number 3 that is the equation which contains type number 2 which contain p q and z term. आता आपली सुरू होती टाईप नंबर 2. आता आपलं टाईप 2चा आहे सेकंड प्रॉब्लेम दॅट इज विच इज आस्किंग मेकॅनिकल विंटर 2022. सो सॉल्व p 1 plus q equal to qz. ऑर्डर सर्वांची 1 आहे. ऑर्डर 1 डिग्री. if you multiply this p inside the bracket then degree becomes 2, therefore degree is higher than 1, therefore this is an non-linear differential equation. Solution. And p q z terms are present, therefore this problem belongs to type number 2 in non-linear partial differential equation. Therefore given p 1 plus q qz. Now we have to apply steps of type number 2, that is let z is equal to f of u, where u is equal to x plus ay is solution of equation 1, is a complete solution of equation 1. So we have to first find value of p and q, then we have to put that p and q in equation number 1. p ची value असते p ची value असते del z by del x is equal to derivative of z with respect to u into partial differentiation of u with respect to x equal to du by dx, that is 1, therefore dz by du. Similarly q del z by del y is equal to dz by du into del u by del y. Del u by del y value a dz by du. Therefore put p and q in equation 1. Therefore equation 1 becomes p च्या ठिकाणी आपल्याला पुट करायचं आहे dz by du, dz upon du inside the bracket 1 plus q च्या ठिकाणी a du by dz, dz by du, dz by du equal to q च्या ठिकाणी पुन्हा a du by dz by du, dz by du into z. This side dz by du, this side dz by du get cancel. Therefore 1 plus a dz upon du is equal to a into z. Therefore a dz upon du is equal to az minus 1. Therefore separate the integration, therefore 1 upon az minus 1 dz is equal to du upon a, taking integration on both sides, taking integration on both sides. Integration of 1 upon az minus 1 dz is equal to integration of 1 by a du. Therefore integration of 1 upon x, that is log x. Here z is z आहे आपला इथं. आता तसं आपलं integration of 1 by x असते, that is log x. Therefore log of az minus 1 आणि या z सोबत a प्रेझेंट आहे. Therefore we have to take its derivative in the denominator, that is 1 upon a is equal to u by a. So if इथं आपण इंटिग्रेशन घेतला, इथं सुद्धा डिनोमिनेटरमध्ये आपल्याला a आला. इथं आपण इंटिग्रेशन घेतला, इथं सुद्धा डिनोमिनेटरमध्ये a आला. सो आफ्टर फॉर पुटिंग द व्हॅल्यू ऑफ कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन इथं सुद्धा आपल्याला लिहायचं आहे a. जेही टर्म इंटिग्रेशनमध्ये रिपीट होते त्या प्रत्येक टर्ममध्ये ते टर्म आपल्याला कॉन्स्टंट सी सोबत लिहायचे आहे, कारण की आपल्याला ते कॅन्सल करायला मग सोपी पडते. देअरफॉर
log of az minus 1 इज इक्वल टू u प्लस c आणि u ची व्हॅल्यू आहे आपली log of az minus 1 is equal to x plus ay plus c. This is our required solution. This is which is the general solution of equation 1. असे आपण स्टेटमेंट लिहिलं तरी चालते. Which is general solution of equation number 1. Which is the general solution of equation 1. बऱ्याच स्टुडंटला इथं हा डेरिव्हेटिव्ह कसा आला समजलं नसेल. आता इकडे बघा, डेरिव्हेटिव्ह समजलं नसेल तर इकडे बघा. आता आपल्याकडे स्टँडर्ड फॉर्म्युला काय असते इंटिग्रेशनचा 1/x dx इज इक्वल टू log of x असते. therefore if integration 1/ax plus b dx then integration काय होईल आपला, that is log of ax plus b इंटिग्रेशन log of ax plus b इंटू याचा डेरिव्हेटिव्ह, कारण की याच्यासोबत x सोबत कॉन्स्टंट टर्म प्रेझेंट आहे. therefore डेरिव्हेटिव्ह किती डिनोमिनेटर मध्ये, इट इज a. दॅट्स वाय इंटिग्रेशन आपल्याला असा आला. इथं तुम्हाला लिहून घ्यायचे असेल दोन फॉर्म्युले तर तुम्ही वरती लिहून ठेवू शकता. झाला आपला टाईप 2चा सेकंड प्रॉब्लेम कंप्लीट. व्हिडिओ पॉज करा आणि पटकन लिहून घ्या. दोन फॉर्म्युले वरती लिहून ठेवा. नेक्स्ट प्रॉब्लेम आहे आपलं विच इज द मोस्ट IMP प्रॉब्लेम ऑफ दिस चॅप्टर, दॅट इज सॉल्व p square minus pq is equal to 1 minus z square. दिस इज द मोस्ट IMP प्रॉब्लेम बिकॉज दिस इज आस्क लेटेस्ट पेपरमध्ये हा प्रश्न खूप वेळा विचारला गेलेला आहे प्रत्येक ब्रांचमध्ये. सो आपला हा प्रश्न आपला झाला मोस्ट IMP. सो first check whether it is from non-linear, then non-linear असेल तर non-linear मध्ये टाइप कोणता आहे. सो PQ प्रेझेंट आहे, P into Q मल्टिप्लिकेशन प्रेझेंट आहे. therefore this is a non-linear problem. then प्रत्येक ठिकाणी डिग्री 1 आहे. therefore this is a non-linear problem. PQ Z प्रेझेंट आहे. therefore this is a टाइप 2 प्रॉब्लेम. असं आपल्याला प्रॉब्लेमचं ॲनालिसिस करायला लागेल, कारण की आता इथं आपलं क्लासमध्ये सुरू आहे, इथं लेक्चरमध्ये सुरू आहे आपलं टाईप 2. तर तुमच्या डायरेक्ट लक्षात येऊन जाईल की सर हे प्रॉब्लेम टाईप 2चा आहे. पण जेव्हा तुम्ही एक्झाम देसाल, जेव्हा तुम्ही तुमच्या कॉलेजमध्ये युनिट टेस्ट देसाल, तेव्हा तुम्हाला कसं समजेल की हे टाईप 2चा आहे टाईप 1चा आहे. सो तुम्ही असा प्रत्येक प्रश्न या चॅप्टरमध्ये भेटला, प्रत्येक प्रश्न असं तर असा आला आपला की आधी त्याचं ॲनालिसिस करायचं. लिनियर, नॉन लिनियर, टाईप 1, टाईप 2, टाईप 3, टाईप 4 विच टाईपमध्ये आपला प्रॉब्लेम बसते ते पाहायचं आणि त्या टाईपच्या आपल्याला स्टेप्स अप्लाय करायचे आहेत. एवढं इझी आहे. सोल्युशन गिवन पार्शियल डिफरन्शियल इक्वेशन इज p square minus pq is equal to 1 minus z square. So this is a type 2 problem. Therefore let z is equal to f of u, where u is equal to x plus ay is the solution of equation 1. Solution of equation 1. This is our equation number 1. पण काही डाऊट असला पाहिजे कोणाला आता, कारण की ही स्टेप कशी आली, कारण की हे टाईप 2चा प्रॉब्लेम आहे त्याच्यामुळे ही स्टेप आता आपली आली. याच्यानंतर स्टेप असते आपली p इज इक्वल टू डेल झेड बाय डेल एक्स, विच इज नथिंग बट बाय चेन रूल dz अपॉन du, del u बाय डेल एक्स, del u बाय डेल एक्स व्हॅल्यू 1, therefore dz अपॉन du.
q is equal to del z upon del y, by chain rule dz upon du, del u by del y, del u by del y ची व्हॅल्यू व a, therefore dz upon du. याच्यात तुमचं पार्ट असणं आवश्यक आहे. आता मला की आपण काढत बसणार नाही आहे पार्शियल डिफरन्शिएशन त्याचा किती आहे तो. सो इक्वेशन put p and q values in equation 1. Therefore p square means dz upon du square, p into q, p ची value dz upon du, q ची value a dz upon du, 1 minus z square as it is, dz minus du square minus a dz minus dz by du दोघांचा मल्टिप्लिकेशन आहे. therefore it becomes dz by du whole square is equal to 1 minus z square. Therefore dz by du square dz by du square दोन्ही कॉमन काढून घेतले. therefore dz by du whole square 1 minus a is equal to 1 minus z square. therefore dz by du whole square is equal to 1 minus z square upon 1 minus a. Taking square root on both sides, dz upon du is equal to under root of 1 minus z square upon under root of 1 minus a. Now separate the integration. therefore dz divided by under root of 1 minus z square is equal to du divided by under root of 1 minus a. Taking integration on both sides, taking integration on both sides, integration of dz divided by under root of 1 minus z square dz is equal to integration 1 by under root of 1 minus a du. therefore we know that the formula is integration of integration of 1 upon under root 1 minus x square dx is equal to sin inverse of x. therefore sin inverse z is equal to u divided by under root of 1 minus a plus c. फॉर्म्युला कोणता यूज केला आपण? since साइड घेऊन घ्या वाटल्यास. since 1 upon under root of 1 minus x square dx is equal to sin inverse of x. एक्झाम मध्ये द्यायचं नाही असं सिन्स म्हणून, कारण की इथं जर का आपण सिन्समध्ये जर का आपण फॉर्म्युला लिहिला एक्स पुट केला आपण तर व्हॅल्यूवरला कन्फ्युजन होऊ शकते, त्याच्यामुळे लिहायचंच नाही. इथं हे तुम्हाला समजण्यासाठी मी इथं लिहिलेलं आहे की फॉर्म्युला कोणता आपण यूज केला इथं. therefore sin inverse of z u ची व्हॅल्यू किती आहे आपली x plus ay upon under root of 1 minus a plus c. now sin inverse shift करा तिकडे, it becomes sin. therefore z is equal to sin of x plus ay
डिवायडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 मायनस ए प्लस सी. हा जो साईन त्या साईडला जाईल, हा साईन या सीला पण जाईल, कॉन्स्टंटला पण जाईल, पण कॉन्स्टंटला आपण शक्यतो लिहित नसतो, बिकॉज शेवटी जो कॉन्स्टंटच आहे त्याची आपण पुढे पण त्याची व्हॅल्यू काय आणखीन अज्युम करू शकतो. इथं जर का सी आहे तर आपण त्याला समोर काय लिहू शकतो, C1, पण आपण जास्त त्याला वाढवणार नाही आहोत. देअरफॉर दिस इज अवर फायनल आन्सर विच इज द रिक्वायर्ड जनरल सोल्युशन, विच इज हे स्टेटमेंट लिहिणं आवश्यक आहे, विच इज द required general solution of equation 1. व्हिडिओ पॉज करा आणि व्यवस्थित लिहून काढा. One of the most IMP problem of this chapter. या प्रॉब्लेममध्ये फक्त इंटिग्रेशन सॉल्व करणंच फक्त कठीण आहे, बाकी सगळं बाकीच्या प्रॉब्लेम सारखंच आहे. फक्त इंटिग्रेशन इम्पॉर्टंट आहे, कारण की इंटिग्रेशनचा काय फॉर्म्युला काय माहीत नसला साइन इनवर्स एक्सचा तर पुढे प्रॉब्लेम सॉल्व होणारच नाही. नेक्स्ट प्रॉब्लेम आहे आपलं CEC विंटर, इलेक्ट्रिकल विंटर अँड IT समोर 23मध्ये आलेला प्रॉब्लेम आहे. दॅट इज P² + Q² इज इक्वल टू Z. P² + Q² इज इक्वल टू Z. PQZ प्रेझेंट आहे, इट मीन्स दिस बिलॉंग्स फॉर टाईप 2 प्रॉब्लेम. P² Q² प्रेझेंट आहे, ऑर्डर डिग्री जी आहे ती डिग्री ग्रेटर दॅन 1 आहे. Therefore, this belongs to non-linear partial differential equation, and PQZ present है. Therefore, this belongs for type 2 problem. Solution. Given partial differential equation is P² + Q² is equal to Z. Let Z is equal to f of u, where u is equal to x plus ay is solution of equation 1. P is equal to del z by del x du by dz by du, del u by del x, it becomes dz by du. Q is equal to del z by del y dz upon du, del u by del y, it becomes a dz upon du. They put values of P and Q in equation 1. Therefore, dz upon du complete square plus a square dz upon du complete square is equal to z as it is. Common करून घेतले, that is dz upon du bracket square in bracket 1 plus a square is equal to z. Is equal to z. Therefore, dz upon du complete square is equal to z divided by 1 plus a square. Therefore, taking square root on both sides, dz upon du under root of z under root of 1 plus a square. Separate the integration, dz upon under root of z is equal to du upon under root of 1 plus a square, under root of 1 plus a square.
Therefore, taking integration on both sides, that is, take this z to numerator, that is z to the power minus 1 by 2 dz is equal to under root of 1 upon under root of 1 plus a square du. Therefore, it becomes z to the power minus 1 by 2 plus 1 upon minus 1 by 2 plus 1 is equal to u upon under root of 1 plus a square plus c. Therefore, it becomes z to the power 1 by 2, and this will become 1 by 2 is equal to u value x plus ay upon under root of 1 plus a square plus c. This 2 goes to numerator. 2 z to the power 1 by 2 is equal to, this is our constant under root of 1 plus a square. If we multiply this under root of 1 plus a square, this constant and constant become constant. It creates another constant. पर आपण तिथं c ठेवू. चेंज c1 चेंज करणार नाही, c2 c1 करणार नाही आहो. Therefore x plus ay plus c upon under root of 1 plus a square. Now squaring on both sides. Now squaring on both sides, therefore it becomes 4 z 1 by 2 becomes z x plus ay plus c bracket square, आणि ह्या अंडररूट मधला अंडररूट चालला गेला, डिनोमिनेटर मधला अंडररूट चालला गेला, that means it becomes 1 plus a square, which is the required जनरल सोल्यूशन. व्हिडिओ पॉज करा आणि पटकन लिहून घ्या. हा जो 4 आहे, हा 4 आपण या साईडला शिफ्ट करून देऊ शकतो. therefore it becomes 1 by 4. बरेचसे स्टुडंट काय करतात, सीला कोणतं जर का कॉन्स्टंट पुन्हा मल्टिप्लाय केला तर त्याला कन्वर्ट करतात C1 मध्ये आणि समोर लिहितात C1 इज इक्वल टू ते पूर्ण व्हॅल्यू लिहून काढतात. पण तसं न करता आपण डायरेक्ट C जरी लिहिलं तरी चालते, प्रॉब्लेम चुकत नाही आपलं. सो व्हिडिओ पॉज करा पटकन लिहून घ्या. नाव नेक्स्ट प्रॉब्लेम आहे आपलं टाइप नंबर 2 चं, दॅट इज सॉल्व b square z square plus q square is equal to 1. Order 1, degree 2. Therefore this belongs to type, this belongs to non-linear partial differential equation and it contains pzq terms. Therefore this belongs to non-linear partial differential equation. त्याच्यामध्ये टाइप 2 मध्ये. So solution, given partial differential equation is p square z square plus q square is equal to 1. Let z is equal to f of u, where u is equal to x plus ay. X plus ay is solution of equation 1. This is our equation number 1. P is equal to del z upon del x is equal to d derivative of z with respect to u into del u by del x, that is dz upon du. Q is equal to del z upon del y is equal to dz upon du. Del u by del y is equal to a dz upon du. Put values of p and q in equation
1. Therefore dz upon du complete square z square plus dz upon du complete square into a square is equal to 1. कॉमन काढून घेतला dz upon du complete square z square plus a square is equal to 1. Is equal to 1. Therefore dz upon du complete square is equal to 1 upon z square plus a square. Taking square root on both sides, therefore dz upon du is equal to 1 upon under root of z square plus a square. Separate the integration, therefore z square plus a square upon dz is equal to du. Taking integration on both sides, integration of under root of z square plus a square dz is equal to इंटिग्रेशन ऑफ डी यू. आपल्याकडे एक फॉर्म्युला आहे बघा, आपल्याकडे एक फॉर्म्युला आहे इंटिग्रेशन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर प्लस a square by 2 log of x plus under root of x square plus a square, x square plus a square. हा एवढा मोठा फॉर्म्युला आहे आपल्याकडे, which is formula for under root of x square plus a square. And now apply the formula. Therefore जिथं जिथं एक्स आहे तिथं आपलं झेड आहे, एवढाच चेंज आहे फक्त. झेड अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ झेड स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर डिवायडेड बाय 2 लॉग ऑफ इनसाइड द ब्रॅकेट झेड प्लस अंडर रूट ऑफ झेड स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर इज इक्वल टू यू प्लस सी. देयरफॉर झेड under root of z square plus a square log of z plus under root of z square plus a square. 2 ने मल्टीप्लाई केला सर्व इकडे, therefore it becomes 2 inside the bracket which value x plus ay plus c. This is our final answer, which is the required जनरल सोल्युशन. फॉर्म्युलावरती व्यवस्थित लिहून घ्या. हा फॉर्म्युला इथे आपण अप्लाय केलेला आहे. अशा प्रकारे इथं झालेला आहे आपला टाईप 2 कंप्लीट. याच्यानंतर आपण पाहणार आहोत टाईप नंबर 3. याच्यानंतर आहे आपला टाईप नंबर 3. फॉर्म्युला व्यवस्थित लिहून घ्या. सर्व ठिकाणी प्लस आहे. अंडर रूट एक्स स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर दोन ठिकाणी आहे, एक इथं आणि एक इथं. लॉग फक्त एकाच ठिकाणी आहे. 1/2 इथं पण आहे, 1/2 इथं पण आहे. सो थँक्यू, सी यू इन दी नेक्स्ट लेक्चर. काही डाऊट असेल तर मला माझ्या व्हॉट्सअप नंबर तुम्ही विचारू शकता.